Hi, all of you. I welcome you all to Shanmugam IAS Academy, and I welcome you all for this current events of the day. Let us take up the topics for today's discussions. We are having almost 6 topics to be discussed today. IMDs, new dynamical forecast model, intellectual property appellate board, introducing green targets for corporates, India's first bamboo dwelling bat, Gayatri mantra, Ravakandan Indicus. So these are all the topics that we are going to discuss today. The first one, IMD's new dynamical forecast model. So IMD, we have to study about this earth science and IMD. IMD is Indian Meteorological Department. Likewise, we are having this department called earth science. So these are the two important departments which is giving the forecasts which are relating to the sea and other kind of global climate changes and environmental forecasts such as rainfall, temperature, humidity. They will be giving these forecasts. So let us take today's discussion. The Indian Meteorological Department has forecast a normal monsoon for this year. So every year they used to predict the monsoon. So this year also they are predicting, but in a different manner. Likewise, they have predicted year in a long period average method. In this method நீங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா போன வருஷம் எவ்வளவு நாள் மழை பெஞ்சது, அதுக்கு முந்தின வருஷம் எவ்வளவு நாள் மழை பெஞ்சது அப்படிங்கிற இயர் ஆஃப்டர் இயர் ஒரு ஆவரேஜ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஆவரேஜ் படி they will be calculating. Now they are moving towards a current situation. கரண்ட்ல எப்படி இருக்கு, ஸோ how it will prevail. ஸோ நம்ம வந்து இந்த climate changeனால மான்சூனில் we are seeing so much differences. So that is why this IMD is calculating new method, that is new dynamical monsoon model. இந்த மூலம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா predicting rainfall over smaller spatial and temporal scales. So this is the important thing through which they are developing this. So Juneல this southeast monsoon is starting. So they are onwards to predict this monsoon this year. So there will be also a forecast for monsoon core zone. So core zone in the sense there will be much amount of monsoon, high amount of rainfall எங்க இருக்கோ அந்த ஏரியாவை core zone சொல்றோம். அதையும் they are going to predict. It represents most of the rain-fed agriculture regions in the country. So this is also one true thing. Why it is important to correctly forecast rainfall? To avoid the disaster or to be prepared to avoid this disaster. So preparation of heat plan or forest fires plan is a case of hot summer. So summerla we have to be aware of this bush fires. So a lot of times it has happened in Australia and so many countries. So it can be also useful in the agriculture purposes and government planning. So because of this uneven rainfall, these farmers are having biggest loss the last year. So government will be planning regarding that rainfall and temperature prevailing in the country. For several businesses and services sector industries which need weather products. So raw material is produced by the agriculture sector. So these industries will be requiring this raw material from the agriculture sector. Before that, they also need to be informed about the climatic condition prevailing in India. So next is about intellectual property appellate board. So intellectual property appellate board அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இது காப்பிரைட், ட்ரேட்மார்க், பேட்டன்ஸ் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் we have to protect. ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் we have to protect. அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எங்கே வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம்னா intellectual property appellate boardல we will be facing. So now the worth it has been abolished. இது வந்து abolish பண்ணிட்டாங்க. ஏன் அப்படிங்கிறது we will see. IPAB அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is an appellate, intellectual property appellate board. This board is responsible for the proceedings relating to the IPR, intellectual property rights. So this is now abolished because of this tribunal reforms. Tribunal reforms கொண்டு வந்திருக்காங்க through the ordinance of 2021 which has been promulgated recently. So in the ordinance நால they have removed all the appellate boards and they have introduced these tribunals. So இந்த tribunal தான் இனிமேல் everything will be directed. எதனால இதை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, firstly, the IPAB was not able to perform the adjudicatory functions due to administrative reasons. So likewise, there are so many problems are in this IPAB. ஏன்னா யார் வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு இது கிடையாது. There will be any correct prediction of this judges and other things. Likewise, the government is not giving the constitutionality power. அந்த பவர் கிடையாது. என்ன வந்து சொன்னாலுமே it will not be constitutionally told. Further we can go to up to the Supreme Court. So it will be also increasing the cases pending in the
Supreme Court. So they don't want this institution, because the failure is very much higher in this institution, because we are moving forward to other tribunal. Lack of efficiency also very less. For example, disposal rate was about 20 patent cases a year. So ஒரு வருஷத்துக்கு வெறும் 20 patent cases மட்டும் தான் they can disclose. Everything is become retained. So next time பண்ணலாம் அப்படினு they used to retain that. Finally, the apathy of the government towards IPAP led to is diminished. So because of this apathy of the situation prevailing in this appellate board, they have reuned. Introducing green targets for corporates. So it is very important. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, we are moving towards climate actions. Global warming அதிகமாக இருக்கனால we are reducing it. We are moving towards e-vehicles and such other things, electronic vehicles, that is. ஸோ இது மூலமாக நம்ம மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ கவர்மெண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they are going to impose the corporates who are much polluting this country. ஸோ கார்பரேட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, they used to have much amount of industries. Through these industries they used to produce much products. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது it is good, but the energy needed to produce this product is polluting the whole country. ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறது, எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பொல்யூட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு, this is what extended producer's responsibility, that is a thing, please note it down. Extended producer responsibility ஒன்று இருக்குது. இது மூலமாக நான் ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறேன்னா, if my company is polluting this country, I have to be responsible to grow the trees. ஸோ எந்த அளவுக்கு நான் பொல்யூட் பண்ணுறனோ அந்த அளவுக்கு I should grow trees. எந்த அளவுக்கு நான் பொல்யூட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நான் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ லைக்வைஸ் க்ரீன் டேக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ லைக்வைஸ் they are creating awareness and campaigns. What are green targets? These are commercial contracts. Under this, the contracting parties set a mandate to cut downgrade green gas emissions at differential stages of delivery of goods and services. ஸோ நான் சொன்னேன், ஒரு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா வில் பி பொல்யூட்டிங் த எக்கனாமி, வில் பி பொல்யூட்டிங் த கண்ட்ரி. ஸோ என்வரான்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம பொல்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ த்ரூ விச் மீடியம், through the greenhouses. So ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூட் பண்ணோம்னா we'll be releasing carbon dioxide, methane, hydrogen dioxide, nitrous oxide, இந்த மாதிரி கேஸஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு we are signing a contract. ஸோ இந்த வருஷம்னா இவ்வளோ தான், இந்த கம்பெனிக்கு இவ்வளோ தான் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு they will be giving the targets for the each and every industries. That is what green targets. How to enforce these green targets? The government can formulate measurement criteria and conduct performance audits against the green obligations. During this, the government has to identify the non-performer. Further, the government has to prescribe penalties for non-compliance with such green obligations. So, யாரெல்லாம் green obligations follow பண்ணலினா அவங்க மேல they will be imposing some kind of taxes and this punishments or penalties. So, this is how the way they are encouraging these green obligations or green targets. Next, Meghalaya has yielded India's first bamboo dwelling bat. So recently bat is in news very highly. So the hype on this bat was very higher in the social media. ஏன்னா பேட்னால தான் கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு, சைனால வந்து இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு we are saying. Like this, some of the media are saying, some of the websites are saying that. So இது வந்து very important one to know about this bat, because we are also having this bat in India. So this is first bamboo dwelling bat, அதாவது மூங்கில்ல வாழக்கூடிய ஒரு bamboo bat. The disc footed bat, Edicopus denticulus, இதோட scientific name இது எங்க இருக்குன்னா Nagihallam Wildlife Sanctuary இருக்கு. The extent of adaptation for bamboo habitat in this species is not seen in others. So இந்த species மட்டும் தான் bambooல வந்து it will rest, it will make it as a home, habitat யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ மிச்சமாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பேட்டும் it is not using this bamboo as a dwelling. This disc footed bat எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் you should know that is located in the wildlife sanctuary of Nagihallam, and it is also having this scientific name called Edicopus denticulus. So please make a note on it. So likewise we have to study, there will be much things regarding animals and birds. So ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் போது we have to study about it. So it has raised Meghalaya's bat count up to 66. ஸோ 66 பேட்ஸ் இருக்குது இதோட சேர்த்தி. ஸோ இதோட கால் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. It is having the food like this disc footed bat. Next one is about gayatri mantra. So gayatri mantra அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Every time morning we used to hear in every Hindu homes we used to play this gayatri mantra in the morning. The gayatri mantra is also known as Savitri mantra. So நமக்கு தெரியும், we used to hear this every எல்லா டெம்பிள்லையும் they used to audio
ப்ளே பண்ணுவாங்க, இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இட் இஸ் அ ஹைலி ரிவியர்ட் மந்த்ரா ஃப்ரம் ரிக்வேதா. ஸோ ரிக்வேதாவிலேயே இருக்குது. இட் இஸ் ப்ரிமிட்டிவ் ஒன். நம்ம வந்து நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திட்டு இருந்த ஒரு இட் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ்னு வி கேன் சே. ஸோ இதை வந்து கேட்கும்போது வில் பி ஹேவிங் சம் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் இன்ஸ்பைரிங் திங்ஸ் இன்சைட் அஸ் விச் வில் பூஸ்ட் அவர் மார்னிங் duty. Maharishi Vishyamitra had created the Gayatri Mantra. So please make a note on it. இது எதுக்கு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா, I would like to say that Department of Science and Technology என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, they have conducted a clinical trial. By playing this Gayatri Mantra, COVID-19 patients are getting quicker remedies from the disease. So the Science and Technology Department சொல்கிற மாதிரி it is happening in the COVID-19 patients. So please make a note. Please just look at it and just make a note on it. ஸோ இது ரிக்வேதாவிலும் வந்திருக்கு, சாவித்ரி மந்திரான்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். மகரிஷி விஸ்வமித்ரா இதை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் காயத்ரி மந்த்ரா. ஜஸ்ட் நோ அபவுட் இட். ஸோ இட் இஸ் அ குட் திங் டு நோ. ராவகண்டன் இண்டிகஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ a kind of animal regarding a current affair. The Tikki Formation in Madhya Pradesh, a treasure trove of vertebrate fossils. Vertebrate fossils-னா முதுகெலும்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம். ஸோ இந்த ஃபாசில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கரிம பொருள், அதாவது என்னது இறந்து போய் மக்கி போய் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாசில்ஸ் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அது மூலமாக தான் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது இப்படி ஒரு அனிமல் இருந்துச்சு, இப்படி ஒரு வாட் டு சே திட் ஜுராசிக் இருந்துச்சு, டைனோசரஸ் ரைனோசரஸ் அப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து fossil fuels மூலமாக தான் we are getting it. Small rat-like animals that lived in 20 million years ago has been founded in the fossil fuels which is present in Madhya Pradesh. So this is what the news. So IIT Kharagpur, they have used that SEM சொல்லுவாங்க. SEM அப்படின்னா ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி they have founded this fossil fuel. In this fossil fuel they have identified an animal that is called Rivaconodon indicus. So let us see that animal. So பாருங்க எப்படி ஒரு rat மாதிரி இருக்கு. So it has been identified in Madhya Pradesh. So both of the animals has been identified in the one is identified in Meghalaya, this another one is identified in Madhya Pradesh. Don't confuse it. So this is a thing. Just look at the picture and have a assumption by yourself. So we're having almost 69 days from today for our this 2021 prelims examination. Please don't worry about this COVID-19. Please wear masks, use sanitizers, and please be at home, prepared for the examination. Be prepared for the examination. Thank you for watching. Let us meet you on tomorrow's session. Thank you.